Also, so sieht es aus. Hier haben die Autos. Hier ist das Haus, wo ich lebe. Es sieht genauso aus, wie ich gedacht habe. Sehr schön draußen. Kleines Haus. Ich lebe in diesem Raum. Schöne Bäume. Und ja, ich gehe jetzt heute ein bisschen laufen. Die ist noch nicht aufgewacht. Ich bin noch gejetlaggt. Also, ja, ich bin schon auf. Aber sie geht relativ spät ins Bett. Also jetzt habe ich ein bisschen Zeit für mich selbst. Aber sehr schön. Erster Tag in Kalifornien. Ich laufe jetzt. Ich hoffe, heute kann ich einkaufen gehen, damit ich Shampoo kaufen kann und andere kleine Dinge, die ich noch nicht gekauft habe. Ja, einfach rumlaufen. Es ist sehr komisch, wie viele die Autos, die hier sind. Also ich zeig dir mal. Die sitzen einfach dann so auf der Straße. Aber es regnet ja nicht. Aber das sind so Häuser wie in San Francisco und dann auch so Stucco. Die haben was von hier abgepflückt. Sieht sehr gut aus. Hier ist eine große Straße, die heißt Monroe Street. Sehr schönes Haus. Oh, mehrere Häuser. Und jetzt geht's wieder zurück. Man kann ganz hinten die, die Berge, also die Hills sehen. Hier sind die Häuser.
bei diesem Haus ist es alles überwachsen. Aber sehr schönes Auto. Und jetzt wieder zu Hause. Also das ein Volvo in der Garage, ein Volvo draußen, 2 Volvo draußen, 4 Volvo draußen, 5 Volvo draußen. Und ich weiß nicht, wer dessen BMW ist. Aber schönes Haus. Ja. Mein Auto sieht genauso aus. Aber keine Gangschaltung. Und ist All-Wheel Drive. Nicht Rear Wheel. Also jetzt gehe ich zur Innere von Santa Clara. Da laufe ich jetzt hin. Also ich gucke, was es da gibt. Hier gibt es was Schönes. Sehr interessant. Hier ist die El Camino Straße. Lauren sagt, es geht von hier bis nach San Francisco. Also, die hat auch gesagt, dass hier waren früher ganz viele kleine Shops und jetzt sind es alle Kondos. Also sehr interessant. Einer der großen Kondos. Ganz im Hintergrund kann man die Hollywood Hills, also ich glaube nicht Hollywood, aber Kalifornien. Aber überall gibt es hier was. Leider ist Chick-fil-A heute zu, sonst hätte ich mir gerne was davon geholt. Benzin ist ziemlich teuer. $6, also $6,50 für normales bis $6,89. Also ziemlich viel für Benzin. So sieht es wieder aus.
Also die Autos sind ja nicht verrostet, da es hier gar nicht regnet. Ich laufe jetzt wieder zurück. Fertig mit Einkaufen. Ich habe Brot gekauft, damit ich mein Nutella-Brot essen kann. Zurück in der Sonne laufen. Also, schönes Wetter und obwohl man viel die Straße überqueren muss, kann man hier ziemlich gut laufen. Also da gibt es alles Mögliche, wo man einkaufen kann. Hier ist Target und ich muss dahin weiter.
hills. It's called Diablo Mountain Range. It's all very interesting. Not coming back or something like that. But you said you were within 20 minutes of Page Mills. So, to wait for transportation. WP. But one of these days you should go into the new car and play around with it and see where all this stuff is. You can teach me. Oh, Lockheed Lockheed Martin? Martin? I didn't know they were over here. Huh. This is J.P. Morgan, I believe. Wow. Very interesting office layout. What does that say? J.P. Morgan Chase and DLA Piper. Oh, there's a little Tesla in the back of us, the red one. I'm going to drive slow, kind of just to annoy the Tesla. So coming up to an intersection. And you're going to take a right here. That must be Oregon Expressway, maybe. Or maybe not. Here's the Tesla 3000 Hanover Street. Boy, did you see how bright that sun was? Yeah. Not as much humidity as the East Coast. When he died, I took over the management of that rental unit. Rental that became part of the rental. So, Butchie's bedroom until, when did he come back? To the summer of 2020, it was during COVID. He came to live with me. So before that time, she was friends with, and the son was doing a very short-term internship at Santa Clara University, and she asked. Wow. It keeps on going and going and going. See, pretty cool. Over there is also there's a Holy cow. yeah. No, I don't. Thank you, go. These are all the old, they have some huge houses on the Alameda, because this is where the old cannery rich people, Yeah. people that own the canneries used to live. This section is called the Rose Garden. And there is a rose garden down here. Right across from the Rosicrucian Museum, which is an Egyptian archaeological museum. And we're going over 17 or 880. It's called going north. 17, it's called going south to Santa Cruz. And again, this is the Alameda. So El Camino turns into the Alameda. Okay. Once you enter San Jose? Huh? Once you enter San Jose? Yeah. Okay. Soon the Alameda will change into Santa Clara Street. And it's called Santa Clara Street because this is the road to Santa Clara. There's the town theater, a very old theater. Movie theater. Papa John's. Pete's Coffee. New York Pizza.
Water Street is where the big San Jose train station is. Barack Obama Boulevard. Used to be called Autumn Street. This is St. James Park over here. Oh, offices of Adobe. The Adobe offices are here. I believe this is the San Jose Water Company right here. Interesting illumination in the tunnel. I guess they don't need. Hotel Bianza's Art Deco hotel. Zoom. Take it around this way. I'm surprised that Zoom has in-person offices. San Fernando Street. Adobe says up there. Adobe. It's an interesting building that I don't recognize. I used to live in San Jose when I was going to state. Park Avenue. We lived off of Park Avenue in Santa Clara. That's the Performing Arts Building. So here's the Children's Discovery Museum. I think we're going to do This is Civic Center over here. Convention Center over there. There is used to be called Chavez Park, but now that here's Original Joe's restaurant, Italian restaurant. That's where my husband Craig and his parents used to go all the time. And this is the art district down here. Second and Third Street is a good place for a parking garage. Prius. Prius. It's a busy town. Yeah. There's one of the entrances. Congratulations, graduates. It's also a nice campus to walk around. Not as fantastic as Santa Clara University. Pretty nice. The first house that I lived in, little house here. My bedroom was right in the front. Oh, what's this? California? Oh, burrito. That used to be the original Togo's. I don't know if you know.
There's a duplicate of every house on the other side. A very dark house to your right is, and what do you see in the driveway? Yeah. A Volvo. Mm-hmm. Oh, and then there's that And an old 150. truck in the back of it, right? And so it's this house? Yeah. Yeah, it's a natural shingle house, brown shingle. Typical of like Santa Cruz. And the front of the house is all rented out. To the left is the kitchen, in the middle of the dining room, to the right with the big window there is the living room, and then in the back of that are 2 bedrooms, and in the back of that is the addition.